for Georgia. So I'll do it tomorrow, okay? Yeah, okay. Yeah, I'll promise to. Good morning, everyone. Artemis Šuskis, Deputy Minister of Foreign Affairs from Latvia. Of course, as you know, today U.S. and European Union trade relations is the main topic on our agenda. We believe that at this part we still need to continue with a balanced approach, continue talking and continue finding the best possible solution in this matter. But of course, on the second line, also quite important issue how we proceed with the trade talks with other countries in different places around. We see some positive developments, namely political agreement with Indonesia, but also we are proceeding forward with Mercosur countries and India. And in this volatile environment, this is definitely very important for us to show the strength and to find new partners and better approach with existing partners as soon as possible. Yeah. Well, listen, we won't comment in details until this meeting will end, of course, because the main issue is to actually discuss the tactics for the upcoming weeks. In our view, it is the time for Europe to still be very pragmatic partner and still be very balanced partner. It doesn't mean that we don't need to think on how we react to one or another thing. But the main priorities would be to use these upcoming 2 weeks as good as possible to reach the possible agreement in the talks. Right, I think we are still confident. And please don't forget that European Union is quite big and quite wealthy market, which offers a lot to our partners if we can reach the good agreements. I believe we still can be confident that we will be strong in the future. Also because we are, on the contrary, thinking of different measures inside the European Union. We still have some barriers internal. And this is another part on which Commissar Šefčovič is working on. So I don't believe we should be worried about our confidence. But what we need to do is to find the best tactics at this moment. So, if nothing else, thank you and have a good day. Buenos días. ¿Aquí estoy bien? Pues cuando queráis. Voy a preguntar. Sí. Ministro, ¿qué esperamos de la reunión de hoy? No sé si después de este anuncio de Trump del fin de semana, si es momento igual de cambiar de estrategia y pensar ya en serio en una respuesta que sea contundente. Bueno, hoy efectivamente tenemos una importante reunión entre los ministros de Comercio de los 27 y tal y como dijo la presidenta de la Comisión ayer o ha dicho el propio comisario Šefčovič esta mañana, todavía está ese acuerdo con Estados Unidos a nuestro alcance. Tenemos que, en este caso, intensificar los esfuerzos en las próximas semanas para ser capaces de llegar al escenario que es el más beneficioso para todos, que sería un acuerdo efectivamente con Estados Unidos. Vamos a trabajar todos a intensificar nuestros esfuerzos para conseguirlo y lo que sí que tenemos que seguir haciendo es avanzar en paralelo, por supuesto, en la puesta en marcha, en la preparación de las posibles medidas de reequilibrio que pudieran entrar en marcha si es que este escenario de acuerdo al final no llega a producirse. Esto es importante y además tenemos que seguir avanzando en los esfuerzos que ya se dieron ayer, por ejemplo, de ampliar nuestra red de socios estratégicos. Ayer tuvimos esas buenas noticias de ese preacuerdo entre la Unión Europea e Indonesia. Tenemos que avanzar para ser capaces de ratificar el acuerdo con Mercosur también antes de final de año. Esta tiene que ser la vía. Seguir tendiendo la mano a la negociación, pero entendiendo que en paralelo tenemos que avanzar para estar preparados en el caso de que no lleguemos a ese acuerdo beneficioso para ambas partes. ¿Qué quiere España aquí en esta lista? ¿Qué quiere España en este segundo escenario de prepararse por si no hay acuerdo? Bueno, aquí nosotros tenemos claro efectivamente que es necesario ampliar durante estos días la entrada en vigor, la suspensión de la entrada en vigor del primer paquete de medidas de reequilibrio y terminar de identificar, cerrar ese segundo paquete para estar también preparados con la implementación de ese segundo paquete.
Bueno, como ya señaló la propia presidenta de la Comisión ayer, ahora mismo seguimos estando, aunque pese al anuncio de este fin de semana, en una situación similar a la que estábamos la semana pasada. No han entrado en vigor estas medidas adicionales de Estados Unidos. Tenemos que darnos espacio para la negociación. Veremos, una vez que lleguemos a esas fechas de principio de agosto, cuál es la situación y si se dan las condiciones o no para empezar con la implementación de todas estas medidas de reequilibrio. Tenemos las herramientas necesarias para actuar en caso de que no lleguemos a ese acuerdo. Ministro, aparte de la diversificación, otro pilar del plan de la Comisión es coordinarse, incrementar los contactos con otros países como Canadá, Japón, miembros del G7, para responder a Trump. ¿Cree que parte de esa coordinación tendría que ser hablar sobre los planes de retaliación? Bueno, de nuevo, estamos en un escenario de empujar para llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Yo creo que el resto de grandes socios comerciales están en una situación similar. Tenemos apenas ya 2 semanas para avanzar. Hay que acelerar estas negociaciones. La Unión Europea y todos los Estados miembros estamos en negociaciones, en una coordinación, en un contacto diplomático continuo con todos nuestros grandes socios estratégicos. Yo creo que no es momento de hablar de hacer ningún frente común, sino de, como decía, avanzar en esas negociaciones y avanzar en el contacto con nuestros socios para profundizar nuestras relaciones comerciales con ellos, tanto hacia el oeste, como hemos dicho, con Mercosur, como hacia el este, en este caso con Indonesia. ¿Es urgente que nunca aprobar, ratificar este acuerdo con Mercosur? ¿Qué le diría a gobiernos como el polaco o el francés que son reacios a aprobar este acuerdo comercial? Bueno, ya sabe que nosotros hemos sido siempre uno de los grandes defensores de este acuerdo con Mercosur. Es desde luego un acuerdo que va a ser beneficioso para nuestras empresas, nuestras industrias, en particular algunas de las industrias de nuestro sector primario, agroalimentario, como pueda ser el vino o el aceite, donde las exportaciones podrían subir hasta un 30 o un 40%. Somos conscientes que además, en las circunstancias actuales, el elemento geoestratégico es un elemento adicional a favor de ratificar este acuerdo con Mercosur, y esperamos que todo el mundo sea consciente de la importancia. Somos, por supuesto, nosotros conscientes de las sensibilidades que hay en cada uno de los Estados miembros, pero hay que empujar para que seamos capaces de mandar también esta señal positiva, que Europa sigue siendo capaz de aumentar su red de socios y que esto va a ser positivo para nuestras empresas y para nuestras industrias, sin ninguna duda. Minister, one question in English. Can I ask you, is it smart, is it clever that we suspend the countermeasures further instead of putting pressure on the US? Well, in practical terms, the situation today is exactly the same as it was Thursday or Friday last week. So what we have to do is continue to push for those negotiations to actually end in a good place, which would be, of course, the most beneficial for both of us, which would be an agreement with the US. That's where we have to be. That's what we have to push for the next couple of weeks. And at the same time, as President von der Leyen said yesterday, we need to get ready in terms of the countermeasures, just in case this positive scenario will not materialize beginning of August. How can we get ready? What can we do to make these countermeasures, if necessary, harder and more? Well, as you know, we're still, for example, in the negotiations of the second package of countermeasures, of tariffs, potential tariffs to U.S. products. We have to close that discussion to be able to have it ready, just in case, as I said, these negotiations do not end up in a positive place, in an agreement scenario. To which extent do you think the EU can come across as weak in the negotiations by not suspending by suspending the countermeasures? Well, I think the EU is coming across as constructive, proactive as well, willing to get towards this agreement, because we understand that fragmentation is a worst-case scenario for everyone, and that's why we want to push to reinforce the greatest trade relationship that there is today. As you know, there are 4.6 billion euros that navigate across the Atlantic every day in terms of trade in goods and services. We have to protect this, and that's what the Commission is doing with the support of all member states. And I think this is also an important point that hopefully will emerge today, that there is unanimity in supporting the Commission in this positive effort, at the same time that we get those countermeasures ready just in case they're needed, in case we do not manage to get to an agreement. Ministro, ¿cree que los países, los Estados miembros están más convencidos, si cabe, de usar las contramedidas después de la carta que envió Trump esta semana, considerando que ya estamos casi a punto de lograr el acuerdo?
Bueno, yo creo que estos dos mensajes son perfectamente compatibles. El mensaje positivo de que ha habido avances sustantivos de las últimas semanas y que el acuerdo está a nuestro alcance y efectivamente tenemos que seguir empujando para conseguir este acuerdo y apoyar a la Comisión para que sea capaz de cerrar este acuerdo con Estados Unidos, pero a la vez yo creo esa sensación de ser también conscientes, no ser ingenuos y tener estas posibles contramedidas preparadas por si no se da ese escenario que queremos todos, que es el escenario de un acuerdo que sea beneficioso para ambas partes del Atlántico. Una pregunta en clave nacional. Hoy se reúne la Comisión Bilateral Estado-Generalitat por la financiación autonómica en Cataluña. ¿Qué espera de esta reunión y si esto entiende el temor de algunas autonomías de que esto pueda ser un agravio? Bueno, lo que esperamos son avances en materia de una reforma de un sistema de financiación que lleva ya 12 años caducado. Es importante que se den pasos. Hoy esperemos que sea un paso importante. Ya se ha dicho desde la propia vicepresidencia primera del Gobierno, la ministra de Hacienda, de que este acuerdo y los que vayan a venir posteriormente serán acuerdos que no perjudiquen a ninguna comunidad autónoma. En ese sentido, yo creo que hay que dar un mensaje de tranquilidad. ¿Ya? Gracias. Gracias, chicos. Nos vemos luego. Vale. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Good morning, everybody. Look, I think we all know that tariffs don't work. They don't work for jobs, they don't work for investment, they don't work for economic growth. So I think we're in a space, from Ireland's point of view, and I think from the European Union's point of view, where we want to continue to work to make a trade agreement with the United States of America that reduces tariffs to the lowest possible level, that works to create jobs, to give certainty to investors, and to make sure we can have that stability that's needed, that quite frankly we don't quite have at the moment. Tá an seos a Bhroiséil, tá muid a caint leis na bhuailstáit eile ag éistead leis an Gcoimisiún agus a géirí an tro a dhíriú dus na caintena agus asúla a gcuin go léir go mbeidh deireadh maith leis na caintena seo. Ag an chéad lá de bhí lúnasa nó níos fearr ná sin roimhe sin. Minister, yesterday Congressman Simon Harris said that 30% was a negotiating tactic from Trump. I suppose, what's the danger that it's not and that he intends to follow through on this? Well, look, I mean, the date of the 1st of August has been given. So that gives us an opportunity to continue to talk. And what we want to do here today is to listen to the Commission, listen to Commissioner Šefčovič. I met him briefly earlier, but also listen to the other member states to come up with an agreed position, but fundamentally to try to work our hardest to come to an agreement with the United States of America, I think before the 1st of August, I would hope. But that gives us certainty, it protects investment, it protects jobs, not just in Ireland and not just in Europe, but also in the United States of America. And we have to keep selling that story that tariffs are bad for everybody. Would Ireland support retaliation if it comes to it? Like, we've only got 2 weeks to do a deal, and Trump does seem set on these higher tariffs. President Trump has said that he wants to conclude a lot of trade agreements. And I think we should take him at his word on that. We want to conclude a trade agreement. We want to continue the discussions. I think that's the space that we should be in, working to make sure that we can benefit mutually, not destroy ourselves or destruct ourselves mutually. That would be bad. So look, the Commission will of course have in reserve a list of countermeasures, a list of proposals that it would have in case things went completely the wrong way. But I think much more importantly is our ability, our unity, to continue discussions, to give the Commission our support and our mandate to work on behalf of all of us to get what is good for all of us.